Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. Ya, santai-santai hari Sabtu malam Minggu ini di TintaMas bersama-sama kami di TintaMas TV Siri ketiga. Iaitu kita ada rancangan bual bicara malam ini bersama teman ataupun co-host saya Dr. Hafsah Sazali daripada bekas pelajar MRSM Jasin tahun 2003. Ya. Selamat datang Dr. Hafsah kepada show ini, pertama kali menjadi co-host untuk rancangan kita ni, ya. Rancangan kita bersama. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sama-sama saya dalam ini. Okey. Ya. Boleh dengar ke? Okey, alhamdulillah. Jadi seperti yang saya sebut di peringkat awal tadi, malam ini kita ada rancangan yang disediakan khas oleh pihak TintaMas TV yang merupakan channel kepada Persatuan Alumni bekas pelajar MRSM Jasin ataupun Ansara TGB Jasin. Jadi saya Dr. Muhammad Asri Ghaffar, SPM tahun 85 dan sama Dr. Hafsah Sazali, SPM 2003, sama-sama menjadi co-host. Jadi apa rancangan kita malam ni, Dok Hafsah? Kita ada rancangan yang sangat menarik, rasanya memang ramai nak dengar dan insya-Allah ramai yang akan dapat manfaat daripada kita punya program hari ini. Dan topik kita ramai nak tahu ni, obesity. Obesity. Ada Dato Dr tahu tak kita ni juara obesity dekat Southeast Asia ni. Pemenang. Pemenang yang tak sebenarnya patut dibanggakan lah. Kan. Yes, jadi, we saw that. Memang merisaukan lah. Ya. Jadi itu sebab kita pilih topik pada malam ini, iaitu dalam bahasa Inggeris dia ialah obesity and weight management, ataupun kegemukan obesity dan penjagaan berat badan. Ya. Jadi tetamu kita ataupun speaker undangan kita pada malam ini ialah juga daripada Ansara TGB Jasin batch 1986 atau SPM tahun 86, iaitu Prof Dato Dr Ritza. Kita persilakan Dato Ritza nanti. Yes, welcome. Assalamualaikum Prof Dato Dr Ritza Kosai. Terima kasih banyak sudi bersama-sama kami di malam ni, santai-santai malam patutnya dengan keluarga tapi masuk show kami ni. Welcome. Waalaikumsalam Asri. Terima kasih kerana mengundang saya malam ni. Sama-sama. Pengetahuan kepada tamu. Betul Prof. Sebenarnya sebelum kita mula ni pun dah ada banyak soalan untuk Prof, tapi kita nak dengar dulu apa yang Prof nak cakap pasal obesity dan pengurusan berat badan ni sebab rasanya semua orang nak tahu. Ya, sebelum Prof kita mulakan berbual bicara dengan Prof, jadi kita perkenalkan bagi patutnya ramai dah tahu dah ni Prof Dato Dr Ritza Kosai merupakan pakar bedah senior consultant surgeon di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, iaitu Hospital Pengajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan juga Prof juga merupakan pakar bedah untuk jenis pembedahan bariatrik ataupun penjagaan atau berat badan yang terkemuka di dalam negara ini. Selain daripada di UKM atau di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, Prof Nick juga memberi khidmat di beberapa hospital swasta di Kuala Lumpur, termasuk Hospital Gleneagles Ampang dan juga tak silap saya Hospital di Shah Alam juga. So Prof, can you tell us something about yourself? Ataupun Prof mungkin ada sedikit gangguan connection di situ nampaknya, tapi nanti kita tunggu sekejap. Tadi sebelum kita mulakan kita dah test dengan Prof, nampaknya okey tapi mungkin ada sedikit gangguan. Okey Hafsah. So Hafsah ada is Prof back with us? Dr. Asri nak tanya, kalau dalam dari segi Dato' ataupun merupakan seorang pakar perunding ortopedik kan,
Ya, Dari saya. segi obesity dan kesannya pada tulang actually. Boleh tak Datuk terangkan sikit mungkin sebelum kita mula? Okey, jadi bagi saya seorang pakar bedah ortopedik lah seperti yang Dr. Afsar sebut tadi ya. Dan dalam praktis saya, maknanya bila saya merawat pesakit, perkara pertama atau perkara utama yang saya titik beratkan ialah berat badan mereka. Jadi boleh tanya nurse saya dekat klinik, bila mana mereka masuk saja dalam bilik klinik saya akan tanya, dah timbang berat belum? Sebelum masuk klinik sebab kita ada kaunter penerimaan pesakit di depan dan kita akan tanyalah. Dan mereka yang memang biasa di klinik saya untuk rawatan ulangan, kita akan monitor, kita akan periksa berat badan sebelum ni berapa dan kita ada pattern dia kita nak monitor lah. Sebab di bidang ortopedik sendiri memang kita banyak mendapati masalah kesakitan sendi, kesakitan pinggang, tulang belakang, tengkuk dan sebagainya yang disebabkan oleh masalah berat badan yang terlebih daripada yang sepatutnya lah. Maknanya lebih daripada ideal body weight atau body mass index. So Prof, okey ya, kita dah dapat Prof balik semula. Tak maaf ya Prof, tadi ada connection issue sekejap tadi. Okey, so tadi kami sedang berbicara tentang masalah kelebihan berat badan dalam praktis saya sebagai ortopedik, tetapi yang mengendalikan masalah sepenuhnya ataupun yang directly involved dengan penjagaan berat badan ialah Prof Nick sendirilah. Kita panggil Prof Nick supaya lebih santai begitulah. Panjang nama nak sebut tu. Yes, Prof Nick. Can you tell us a bit about yourself first in terms of your background, education background and how you got into this field? So. Okay, so basically, I was a ex-MRSM Jasim student. So after SPM, I did a matriculation in UKM, and then fortunately I got a very good result. And three of us, me, Mahada from MRSM Jasim, and Muzaffar from I think SMS Raut, I think. Yeah. So we went to St Andrews University in Scotland to study medicine. So after St Andrews, 3 years of preclinical, because it's a small town, they tak ada big hospital. So we went to do our clinical work in Manchester. So basically from there on, I don't know, I always wanted to be a surgeon because I find surgery is very straightforward. You see something, it's all about, is there a lump? Take it out. If there's a tumor, take it out. Because I like the simplicity. The simplicity is the most for me, it's the most simple way, in life, you just keep it simple. You keep it complex, everything complex. So basically, I went to medical school in Manchester, and basically did my houseman, and then followed by surgical training, and then eventually higher surgical training. And in 2011, I got a lot of from my seniors who I met in UK, and they at that point of time were working in HUKM. And nama baru HUKM itu Tuanku Mukhris. And basically I thought it's time to go home and basically to serve the country. So 2011 I came back and joined UKM. UKM under the university, and then become consultant in upper intestinal surgery and bariatric surgery lah. Because masa tu tak ada lagi servis upper gastrointestinal, that means masalah seperti esophagus, perut dengan usus kecil. Primarily dealing with cancer work lah.
Alright, I understand Dr. Hafsah sendiri pun belajar di UK juga ya, dan kini kembali ke tanah air juga lah. So we have two UK trained doctors with us tonight. Saya UKM lah, tapi I find that UKM pun is also a very good center, and especially with dedicated lecturers macam Prof Nick ni dah balik daripada overseas dan turut mengajar. So untuk pengetahuan yang penonton, selain daripada menjadi pakar bedah, Prof Nick juga merupakan lecturer pensyarah kepada pelajar-pelajar perubatan yang memang memerlukan kepakaran dalam berbagai bidang. Jadi bidang utama Prof ialah bidang pembedahan, surgery, general surgery. Dan seperti yang kita dengar tadi, Prof Nick dia lebih menjurus ataupun banyak berminat kepada pembedahan bahagian usus, usus bahagian atas, maknanya dari kerongkong, perut dan juga usus kecil, the upper gastrointestinal. Dan di mana itulah bahagian usus kita yang terlibat bila mana kita nak membuat pembedahan bagi menguruskan berat badan bagi seseorang yang telah meningkat terlalu tinggi berat badannya dan tak dapat diselesaikan dengan cara konservatif atau tanpa pembedahan. Alright, so sekali lagi I think a little bit of connection issue dari tempat Prof tadi. Hafsah, do you semasa di United Kingdom sebelum kembali ke Malaysia, adakah terlibat secara langsung dengan bidang-bidang berat badan ni juga? Walaupun kita tahu Dr. Hafsah sebenarnya ialah menjurus kepada kepakaran di bidang kulit atau dermatologi lah. So ada tak yang you come across? Sebenarnya kalau nak kita cakap obesity kan, walaupun kita tak orang kata kerja secara langsung dengan masalah ni kan untuk menguruskan masalah ni, tapi sebenarnya komplikasi obesity ni dia it's actually affecting a lot of special a lot of problems lah kan. Dia macam Dato Dr walaupun orthopedic perlu juga concern, you have to care about the weight as well. Sebab kalau dalam surgery pun, general surgery, ada banyak komplikasi kan kalau orang tu obese kan. Dari segi kulit sebenarnya, antara salah satu masalah kulit lah yang boleh yang kita berkait rapat dengan obesity ni ialah psoriasis. Psoriasis kan ada dikaitkan dengan masalah metabolic syndrome, obesity kan, hypertension, high cholesterol. Jadi ada kaitan di situ. Kita pun banyak lagi kajian yang kita perlu buat, tapi dia berkait rapat. Dan kita tahu obesity itu sendiri ada komplikasi-komplikasi yang mungkin Prof Nick akan terangkan lagi. I think we have Prof Nick back on the line. Alright, okay, sorry about that. Prof Nick, so you were in the UK and then you got back. And then we are very thankful for a senior and a very experienced surgeon like yourself balik ke Malaysia untuk menyumbang kepada pendidikan dan juga perawatan pesakit-pesakit Malaysia lah. So along the 10 years that you've been back, Prof, so you've come across a lot of patients with the obesity issues. Alright, I think still. Okay. Right. Yeah. Can you hear me? Yes, we can hear you. A little bit laggy, but we can hear you. Yes. Yeah. Pada awalnya mungkin tak seramai sekarang, basically. Oh, sorry, just got disconnected again. I think a bit of connection issue on the side. Sometimes this happens lah. Apa kita borak-borak dulu. I think ramai pun masuk meeting ni, baru masuk ni. Kita ucapkan selamat datang pada viewers yang ada dalam chat room ni. Ada Syamsul Anwar, Muhammad Azhar Ahmad, Ahmad Razif Masrum, and another Facebook user anonymous. Assalamualaikum everyone. Selamat datang. Kalau apa-apa soalan kita semua tu. Oh ya.
Kalau ada apa-apa soalan, just type it in the chat box. Kita akan respon. Boleh borak-borak sementara kita tunggu Prof Nick untuk masuk semula ke dalam meeting room. Alright. Tujuan kita jemput Prof Nick untuk bercerita atau berbual bicara tentang obesiti bukan bermakna setiap masalah obesiti itu diselesaikan dengan pembedahan. Memang I think Prof Nick later will mention that it's not always going to end up with surgery, tetapi we have to look at the various factors, macam-macam faktor yang kita bincang dengan pesakit dan kita tengok apa yang sesuai. Prof Nick, okay, you're back. So macam kita tanya tadi lah, dalam 10 tahun di Malaysia ini berbanding dengan sebelum pulang ke Malaysia, apa pattern yang Prof nampak tentang rakyat ataupun penduduk kita di sini berbanding dengan pesakit-pesakit ataupun masyarakat yang dirawat di luar negara? Sebenarnya banyak sangat saya di UK dengan management masuk clinician pun lebih kurang sama. I see. Dari segi masalah perubatan pun lebih sama, kecuali tropical country itu mungkin lebih sikit. Non-communicable disease is the commonest problem in this country. Sama dengan mana-mana negara di dunia. And basically masalah obesity amat kecil sangat di Malaysia. Dari segi statistik, harga obesity meningkat 2 kali ganda. Nampak ni 2 kali ganda. 100% compared to Tadi Prof okay, sorry again, there's a bit of a connection problem. Tadi mohon maaf atas masalah teknikal. I think it's on the side of Prof Nick sendiri, tapi kita cubalah dapatkan dia balik. Dan sementara waktu tu, seperti apa yang saya faham setakat apa yang saya dengar tadi ialah pattern hampir sama kan, Hafsah, dari segi masalah bukan penyakit berjangkit lah, non-communicable disease. Maknanya seperti darah tinggi, kencing manis, jantung, dan semua tu banyak kaitan dengan masalah berat badan. Ada orang yang memang kurus boleh ada sakit jantung, ada orang yang memang kurus atau tidak ada kelebihan berat badan, ada masalah yang lain. Okay, Prof is back. Do we have the audio? Okay. Is in the mobile. Okay, saya pakai phone lagi. Okay. Ini memang clear. Dia flat. Connection is quite poor. Tapi sekarang okay. Dah boleh dengar. No, we can hear you. Boleh dengar. Okay. Alright, okay. Yeah. Yeah, Prof. Okay, can nampak? Yes, we can hear you. We can see you. Yeah. So we were talking about, the patterns of the disease, non-communicable disease, penyakit tidak berjangkit, dan kebanyakan penyakit itu juga berkaitan dengan masalah berat badan juga. Prof boleh dengar ke? Dia punya connection dia apa tu? Fluctuating Alright, okay. Tak apa. Okay, I think maybe we can have a short break. Ada kita boleh pasangkan sedikit klip video sementara kita nak menunggu. Prof, are you listening well and seeing this better? Yeah, I'm using mobile line better sikit tu. Tadi sorry. Yeah, I see. Sekarang okay. Yeah. Okay. Yeah. So you were saying just now about the local patterns. Yeah. So the kadar obesity meningkat, dengan very significantly lah over the past decade. To the point that Malaysia is one of the fattest nation in Asia,
Kalau Asia, not Asia. Asia ke? Yeah, I mean in Asia, I mean if you look at Lancet publication, I think 3-4 tahun lepas, Malaysia adalah negara kedua paling obese di Asia in terms of rate. Because at least for female 47% wanita di Malaysia is either obese atau overweight. Dan 43% kaum lelaki di Malaysia either obese atau overweight. Masalah ni amat merunsingkan lah, because the problem is obesity menarik sekurang-kurangnya 108 major medical problems. So, but simple rawatan dia, because rawatan dia very simple. If you lose weight, you lose all the medical problems. Yeah. That's true. That's very true. Memang in my experience pun, Prof, quite a number of orthopedic patients pun memang mengalami berbagai masalah, tetapi setelah menjalani rawatan pembedahan ataupun rawatan pengurangan berat badan, dan kebanyakan penyakit-penyakit itu juga turut dapat dikurangkan, ataupun ada yang berhenti makan ubat juga, ataupun tak perlu makan ubat juga sebab di rawatan tu. Jadi ada soalan di dalam kolom soalan itu, BMI itu memang betul ke? Contoh player rugby build muscle tambah berat, tetapi kalau ikut BMI jadi overweight. So maknanya dia mempersoalkan BMI sebab berat badan akibat penambahan berat pada otot atau muscle mass. What is your comment on that? Yeah, so basically BMI definitely tak accurate, but because it's the simplest calculation to assess obesity as a general, but you boleh agak-agak lah tengok patient yang ada central obesity datang masuk BMI 50, he's definitely obese. But if you can see a muscular guy, because like Arnold Schwarzenegger when it's at his prime, I would say his BMI probably dalam 45 ke 50, tapi it's just full of muscle, because the definition atau calculation of body mass index, which is BMI, is berat in kilograms dibagikan kepada meter ketinggian atau height in height square meter. So basically berat, komponen yang membentuk berat seseorang itu could be water, bone mass, could be muscle mass and fat mass. So it's definitely not 100% accurate. It's just an estimate saja, because it's simple untuk calculate. Because if you really want to be serious and measure how unhealthy the person is, the simplest would be your waistline lah. You do a waistline. The waistline is much more accurate in terms of simplicity of measurement. Tetapi kalau you nak betul-betul more scientific, then you have to do a body fat punya measurement yang macam you pergi you weigh yourself on the machine, tapi dia calculate berapa banyak you punya muscle mass, fat mass. That would be more accurate lah. So that kind of measurement memang is a standard practice bila ada rawatan atau lawatan ke klinik di HCTM klinik. Yes. Bariatric. So BMI is, so we will calculate, they all kena, we will measure dia punya tinggi, kita akan ukur dia punya berat, and then of course automatically we will measure the BMI lah. But you see, BMI is not the only thing, because all the nurses will measure dia punya waist circumference sekali, and weight waist hip ratio sekali, because that is the simplest measurement lah untuk assess seseorang itu ada masalah obesity atau tidak. Ukur lilit pinggang ataupun perut, abdomen, dan juga bahagian peha. So untuk yang viewer di rumah, saya ada ternampak lah ada orang, tapi kadang-kadang ada orang denial juga, dia kata masa saya yang lebih, sebenarnya ada pula yang cakap gemuk air. Macam mana tu, gemuk air ada ke, Prof? There's no, sebenarnya tak ada
no such thing as gemuk air. I mean, unless you in heart failure lah, or liver failure or renal failure, where you dapat, kita panggil edema. So when you punya interstitial tissue dah penuh dengan air, because of these 3 medical problems, that is by definition, in lay terms, gemuk air. But how much air boleh minum? Maybe sekali minum pun 1 liter maybe lah. Kalau estimate weight maybe dalam 500 ke 800 gram. Yeah. Alright. Okay, after I believe we have some questions from Twitter as well. Actually, I have many questions from Twitter, Prof, if that's okay. Tapi one of the commonest comments is Malaysia ni ada banyak makanan sedap, which I totally agree. Saya balik daripada Dublin kan, macam rasa memang ini memang syurga makanan. Tapi kan sebenarnya dari segi cuaca lah kan, kalau Prof dulu baru balik daripada UK kan, sebenarnya kita kat Malaysia ni dengan ada matahari kan, kat sana sejuk, gloomy kan, asyik suram aja, tapi orang still ada motivation untuk keluar dan bersenam. Tapi mungkin Malaysia kita kena galakkan lagi orang. Jadi macam mana kita nak tackle isu ni macam dari segi makanan yang sedap ni, jadi dorongan untuk makan tu lebih daripada bersenam. Macam mana, Prof? What's your comment on that? So you see, kalau kita tengok the 2019 punya National Health and Mobility Survey, based on the survey of rakyat Malaysia ni, hanya 1/4, 25% rakyat kita is completely sedentary. Maksudnya tak exercise, and tak minat nak exercise, dan tak ada plan nak exercise. let alone yang supposed to be exercising lah, yang another 75%, which I doubt so has the time untuk dedicate themselves to exercise properly. I mean, the one that you see weekend jogging tu, mungkin dia free masa weekend saja, but that's not enough. Kalau ikut American Cardiovascular Association, the recommendation is at least 30, you have to commit yourself 30 minit of cardiovascular exercise kali 5 kali per week. So 150 minutes to at least improve your general health and fitness. I mean, you see, Malaysia is Malaysia. Makanan Malaysia without doubt is the best in the world lah, full stop. But but the problem is it's just an excuse. It's just an excuse. Yeah, I mean, sama dengan you tak nak exercise, just an excuse. You boleh cari masa untuk exercise. I mean, to be honest, I busy normally balik pukul 11 malam, tapi selalu bangun pukul 6 pagi. At least I commit at least 30 minutes lari on treadmill. 30 minutes lari on treadmill pukul 6:30 sampai pukul 7. Yeah. So at least just want to stay fit lah. Especially in my work, you need to focus. So it's mental focus and physical fitness tu penting, especially when you're operating long hours, and then your job is very mobile and very dynamic. You gerak sini sana. So kadang-kadang I took the opportunity sebab you parking kat basement, office tingkat 8. I just walk naik tangga saja ke atas ke bawah. So there's no excuse. If I can do it, and I'm 52 already, and I definitely do not want to be obese. Having deal with patient dengan obesity, seriously, the quality of life tak ada. The patient yang kita deal is dalam 150 kilo ke 250 kilo, muda-muda lagi. The heaviest I've dealt with is 327 kilo. Orang tu baru umur, I think dalam early 30s. He is just so obese and he cannot get out of his house. We had to call the bomber untuk pecahkan pintu, get the bomber to bring it down. And nasib baik masa tu St. John's ambulance ada ambulance yang lebar enough to carry him and take him to the hospital. And we had to optimize dia punya kesihatan. It's a multidisciplinary team effort lah. At least 1 bulan put on very low calorie diet, make him lose at least 20-30 kilos, and then eventually there's no other option but we had to do bariatric surgery lah.
And surprise, surprise, this is talking about 5 years ago. Now he weighs 108 kilos. That's really good progress there. Yes, and his quality of life completely improved, and I think it's just got married as well. From somebody on the brink of death at home. Itulah macam I think yang pentingnya kita kena ada motivation sendiri. Kita luangkan masa untuk bersenam setiap hari. Kalau kita tak luangkan masa, kita tak akan buat lah kan. Dan dan juga makanan tu I think boleh makan tapi dalam moderation. Macam mana diet yang Prof rasa macam yang simple advice yang kita boleh bagi untuk penonton kat luar sana? Actually dalam mobile phone saya selalu share with my patient. So everybody yang my patient, I normally share the diet plan yang mana device by dietitian kita orang lah, dekat HUKM, dekat Planet Girls ke. But basically, you see, simple saja. You want to lose weight, you need a calorie deficit, you know. So and depends on berapa banyak calorie deficit you created. That's how quick you lose weight. Okay, impossible somebody tak lose weight when you have calorie deficit. The problem is net calorie gain yang lebih banyak berlaku di rakyat Malaysia. That's why you put more weight. And it's not easy to get a calorie deficit. So contohnya somebody yang berat badan 70 kilo, untuk maintain berat badan mereka and untuk have enough energy for daily activity, you need probably dalam 70 kali 30 kilokalori, 2100 kilokalori. But the problem is, you know, you pergi kedai mamak, makan satu pinggan nasi, this is for, say, breakfast saja ni. Nasi lemak, telur, lepas tu roti canai, that will be dekat 1200 kilokalori already. Plus lunch lagi, total will be 3000. So net, you probably dekat 900 kalori extra. That's right. In order for you to, lose weight, you need at least 300 calorie deficit. So that means you have to take at least per day ni. And I'm talking about consistency. Bukan saja low calorie, but consistency. So that means you have to take dalam 1700 at least untuk ada some degree of weight loss. But consistency is important. That means day after day after day after day, you have to take 1700 untuk ada weight loss, obvious weight loss. Effective, if not, it won't happen. And because in Malaysia biasalah, you know, hari Minggu orang jemput makan, ada kahwin, kalau tak makan, hati lah. Burn that diet plan. That is the problem. So this is why if you just diet dengan exercise, most likely the chance of durability untuk not only lose weight but untuk maintain that weight loss is very 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 low. And this is why ramai patient saya datang, dia orang dah try diet dengan exercise dah setahun 2 tahun tapi tak jadi. In fact berat semakin naik. So this is why ada komen macam tu juga ya. Yes. So sebab itulah the good thing is now we have a lot of options that will help these patients yang have failed diet and exercise, because the aim is the problem is while kita masih ada perut, okay, and perut yang normal means that kita control what goes in the perut. You see, Rasulullah pernah bersabda segala punca penyakit berasal daripada perut. So if you want to isi your makanan, make sure that you leave at least 1/3 ruang kosong. So jangan makan sampai kenyang. And make sure bila makan kunyah 44 kali. Kunyah 44 kali untuk slow down the speed, because the faster you eat, the most likely you end up tambah lagi. Because why? Because the culprit is your insulin dalam badan kita. Oh, insulin ya. Hormon lah hormon insulin from our pancreas. Alright, okay, so kita akan berhenti berehat sebentar untuk 2 minit ya. Jadi jangan ke mana-mana. Kita ada iklan daripada Ansara TGB Jasin, dan selepas break nanti Prof akan menerangkan tentang
pilihan-pilihan yang ada untuk pengurangan berat badan tu. Jangan ke mana-mana, kita akan jumpa lagi sebentar. Okey, jumpa lagi. Breakfast, roti telur RM2.50, teh ais RM1.80. Lapar lagi tambah kuih RM7. So breakfast saya RM5. Lepas tu fast forward pukul 1 tengah hari, lapar lagi. Nak makan ayam gepuk. Makan ayam gepuk, bayar Grab delivery sahaja RM5. Itulah apa yang kita selalu gunakan untuk duit RM5 kita. At least kepada saya. Alumni Ansara TGB Jasin ada menjalankan kempen RM5 sebulan. Hakikatnya, saya pasti ia tidak menjejaskan perancangan kewangan anda. Ialah RM5 sahaja sebulan. Dan saya juga pasti, collectively, RM5 anda itu ianya mampu untuk kita dapat membantu rakan kita yang mungkin memerlukan. Nama saya Syahril, saya Bendahari Ansara TGB Jasin. Misi alumni kita jelas, mewujudkan jalinan ilmu, meningkatkan ekonomi, menyumbang kepada yang memerlukan. Guys, we need you, we need your support. Let's be a part of this. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Let's do this. Jumpa mana-mana nanti. Your breakfast is on me. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum kembali dan salam sejahtera. Itu dia tadi iklan daripada Aksara TGB Jasin, alumni kami, kempen derma RM5. Jadi seperti sebelum iklan tadi kita bercakap tentang pemakanan atau makanan. Jadi iklan itu ketepatan sekali tentang menu-menu makanan kita RM5. Jadi kalau kita dapat mengurangkan makan kita, maka kita dapat menambah lagi sumbangan kita pula kepada Aksara TGB Jasin. Jadi Dr. Hafsah boleh kembali ke atas stage kita. Ya, Dr. Hafsah, kempen kita pemakanan dan Prof D, jadi kempen RM5 untuk pemakanan tadi. So hopefully ada yang mendengar atau menonton tadi dapat memberi sumbangan dan juga bukanlah mengurangkan pemakanan tetapi menjaga pemakanan supaya seperti yang kita sebut awal tadi dapat kita maintain kalori defisit yang disebut tadi, maknanya exercise dan penggunaan kalori dan pengambilan tu dapat dikurangkan. Ya, Dok, Hafsah. Okey. Sekarang kita mungkin kalau Prof mungkin nak bagi tips sedikit ataupun nak kita tengok soalan-soalan yang ada di atau untuk Prof. Mari kita tengok soalan dan kita jawab sebanyak yang mungkin. Okey. Satu soalan yang menarik lah buat saya kan, sebab ni daripada Nizam di Twitter. Dia rasa macam dia punya hidup tak berapa seimbang sejak dia kerja lebih 8 jam, study pun jarak jauh. Lepas tu stres makan. So I think a lot of people dia bila dia tertekan, dia punya cara untuk cope with it is actually to eat. Ada banyak Prof jumpa tak macam orang macam ni, sakit macam ni, dan macam mana nak break the cycle, maknanya supaya dia bila tak tertekan dia bukan pergi terus makan. Ada tak Prof jumpa kes macam ni? Teramat banyak. So this is a very common problem. Sebab itu saya cakap, you see at the end of the day, ramai patient kita orang ni dia orang of course start dengan berat sederhana atau memang kurus lah. But eventually, once they become established, kerja semakin busy, free time kurang, and especially, those yang kerja dengan public relations ke, banyak meeting and after meeting makan, but you don't burn the calories. So, so it becomes habitual.
And one is a habit. It's very difficult to break a habit. So without there's no other option. You just have to, you kena just break the habit, because I always cakap to all my patients, once you reach 100 kilo, it's a point of no return. Because you lose 98, lepas tu naik 103, lepas tu turun 101, naik 105. And if you look at at the glance, you think you are losing weight. Tetapi if you look at the graph, it's semakin naik. And it's very difficult to lose weight lepas tu. And bila you semakin berat, then you start getting joint problems. You become nak exercise pun dah tak semangat. You become so despondent. And you lebih senang give up. Okay, I'm not talking about give up work. I'm talking about give up in your health. You dah tak kisah sangat. So, you have a nice day, pukul 5 petang, instead you lepak tengok TV atas sofa, makan lagi. So, sampai bila-bila, you will never break that habit, and that habit is very, very morbid eventually lah. You become more obese, you akan attract so many medical problems. So, sebab itulah, sebenarnya ada rawatan. We can break that cycle. Tetapi not by just your own usaha lah. I mean, you can try, tetapi the problem is not maintain, and your new habit too is not that easy. So this is where we actually come in, and we can help those who are morbidly obese. So nama lagi morbidly obese, obesity yang dah menarik ke banyak penyakit already, and penyakit yang quite established, and penyakit yang sampai contohnya diabetes. You 120 kilo, okay, and your body is just full of sugar, and you bagi obat pun tak responding sangat dah. Plus of course, majority patient di Malaysia, kalau you tengok 1 dalam 5 rakyat kita dah diabetic. And all of these diabetics are type 1 diabetes. And the commonest cause of type 1 diabetes is obesity. And if you look, bila saya tengok patient-patient yang obese yang ada diabetes ni, dia punya HbA1c, which is average blood sugar over 3 bulan, very, very high. Actually, tadi saya banyak buat pre-op medical check-up for patient yang nak buat bariatric surgery. Ada satu girl ni, baru 30 tahun. Never had any history of diabetes. Kita buat fasting blood sugar 18, HbA1c 12.4. That is astonishing dangerous lah. So fortunately kita dapat tangkap and refer to diabetologist terus. So memang melibatkan pelbagai cabang perubatan juga ya Prof. Dia bukan sekadar pembedahan saja ya. Bila kita nak merawat pesakit yang morbidly obese ni lah ya. So dari segi pemilihan atau pilihan rawatan tu macam Prof cakap, memanglah sampai ke tahap 100 kilo dah agak susah untuk dirawat tanpa pembedahan ataupun secara konservatif. Jadi apakah langkah-langkah ataupun pilihan-pilihan rawatan yang dari segi prioriti ataupun dari segi pemilihan tu Prof buat, yang ini Prof kata Prof rasa boleh dirawat tanpa pembedahan, yang ini perlu pembedahan. So bagaimana dipilih ataupun disesuaikan rawatan tu? Okay, so saya senaraikan satu persatu apakah option selain daripada just diet dengan exercise, or bagi sesiapa yang dah cuba diet dan exercise tapi tak berjaya. Okay, so rawatan, so option dia actually it's not actually stepwise. Option means that you can choose any of this treatment. Okay, so sebenarnya anybody yang morbidly obese, so by definisi obesity kalau ikut WHO criteria, patient yang BMI 30 ke atas, okay. Tetapi kalau ikut Asian criteria is 27.5 ke atas is obesity class 1 already. So kita ikut yang Asian criteria. Kenapa Asian ada kriteria tersendiri? Sebabnya the problem is kadar diabetes dan kadar metabolic syndrome di Asia is very, very high. And and siapa yang dapat selalunya mereka dapat even BMI rendah berbanding dengan counterpart Caucasian kita di Europe atau di Amerika by at least 3 ke 5 unit of BMI
Okay, so that's why kita reduce the goalpost supaya kita dapat tangkap pesakit-pesakit ini dan rawat dengan lebih awal. So kalau ikut Asian criteria, 27.5 ke 27.5 dah obese, 27.5 ke 32.5 kelas 1 obesity, 32.5 ke 37.5 is kelas 2 obesity, 37.5 ke 47.5 kelas 3 obesity, dan lebih daripada 47.5 dah kira super obese. So bukan Superman, Superwoman lagi, super obesity. Okay? Morbid, ya. So yes. So bila mereka dah sampai tahap morbidly obese ataupun BMI 27.5, mereka boleh mendapat rawatan, any of these rawatan. Okay? So pilihan pertama is medication. So ubat. So ada banyak jenis ubat untuk obesity. Ada dalam bentuk pil, ada dalam bentuk injection. Tapi the one that yang selalu kita prescribe is ubat nama Saxenda. Saxenda is basically is sebenarnya ubat yang digunakan untuk merawat diabetes. It's a GLP-1 hormone. So function-nya adalah dia akan block satu hormon yang dikeluarkan oleh perut kita nama ghrelin, which meningkatkan selera. So dia block selera seseorang itu. Nombor dua, dia slow down gastric emptying, so make people kenyang lebih lama. Okay, and juga dia akan stimulate beta cell dan pancreas kita untuk meningkatkan insulin. So not only they make people lose weight but also control diabetes. Now Saxenda is 3 milligrams. Kalau yang sebab 3 mg is a high dose, so they market sebagai rawatan untuk obesity. Bagi mereka yang mengalami masalah diabetes, mereka rendahkan dos ke 1.8, tapi dijual dengan jenama atau nama Victoza, dan sekarang ni ada satu lagi nama Ozempic. Victoza everyday injection, Ozempic once a week injection. So Saxenda yang saya cerita tadi tu is one day injection kena every day kena inject. Dia macam insulin pen. So basically how much you can lose weight from Saxenda is 5 to 10% of your total body weight. So kalau orang tu 100 kilo, you boleh hilang dalam 5 ke 10 kilo. Over how long, Prof? Apa dia? Over a period of how long? Well, that's average over time. Average over time, because the recommendation is at least 4 ke 6 bulan lah. But you can do like you you target 10 kilo, when you reach 10 kilo boleh stop lah. Or some patient dia hanya stop bila berat dah plateau, dia tak turun lagi berat. So as long as berat continue to turun, dia ambil ubat tu. Now like any anti-diabetic medication, the typical side effect is seperti mabuk, nausea, vomiting, diarrhea, constipation dengan bloating. Okay, so sebab itu kita start the dose at incremental dose rendah, pertengahan ke maximum dosage of 3 mg, sebab dia dose related, symptoms atau side effect dia dose related. But majority patient manage to tolerate the ubat lah. So the next option is intragastric balloon. Okay, so this is the middle ground. So the middle ground treatment. So intragastric balloon ni basically the principle is you ada balloon dalam perut. Okay, balloon tu fill up between 500 ke 600 cc. So the balloon, the idea is the balloon akan take some of the volume of the perut. So basically patient akan rasa kenyang lah. So you makan lebih muntah. So you have no option but to ikut what the balloon wants. But the balloon has time, a limited time inside the stomach. It depends on the brand name, the brand of the balloon. So the majority of balloon, ada 6 jenis balloon worldwide. 4 of them has to be implanted melalui endoscopy. So kita kena buat endoscopy and after 6 months keluarkan melalui endoscopy. Tetapi the latest innovation balloon yang terbaru, yang actually saya banyak buat, is namanya ellipse balloon. Okay, so ellipse balloon is very unique sebab you just need to swallow dalam bentuk kapsul. So bila dia dah masuk dalam mulut, you telan masuk dalam perut, and then once dah masuk dalam perut, kita ambil x-ray, and then kita akan fill up the balloon melalui a catheter to
sebanyak 500 cc, and the balloon akan stay in dalam perut selama 4 bulan. Selepas tu memang balloon tu didesign untuk kempis, and dia akan keluar bila you tandas. So it's completely procedureless. And so tanpa procedure. And it's an office punya treatment basically. So how much you can lose weight over that 4 months period? You can lose dalam 10 ke 15% of your total body weight. So if say you are 100 kilograms now, you can lose around 10 to 15% in 15 kilos in 4 months. Tetapi some of my patient ada sampai 22%, 22 kilo ada. So it's not actually not bad. Not bad, because at least it helps patient lose a lot of weight. So the idea is bila patient dah berat dah rendah sikit, dia akan improve quality of life, then nak exercise pun senang. But patient has to take the initiative and exercise. You know, if you just goyang kaki and do nothing, it's not going to be as effective as what it's supposed to be. So it's all about effort juga. It's all about efforts. Now, the good thing about this ellipse balloon is they don't sell the balloon, they actually sell a program. So siapa yang try ellipse balloon ni, dia akan go through a program of 1 year. So that means even beyond 4 bulan balloon tak ada, you still akan dimonitor oleh kita punya team. Ada nutritionist, you will get a free weighing scale dengan smartwatch, and then you just need to download the apps dalam mobile phone, and then every time you measure yourself, that we can see on the database, and we can advise these patients over that period of 1 year. So even beyond the balloon tak ada pun. So it's one of the options. Okay. Then last kali is of course jika diet dengan exercise tak jadi, obat tak jadi, balloon tak sesuai because it's like considered like temporary, then this is where bariatric surgery comes in. Okay, so bariatric surgery ni bukan pembedahan yang baru sebenarnya. It's been going on since the late 60s lagi. So it's more than 50 years pembedahan ni. Cuma dekat Malaysia, pembedahan pertama dilakukan di UKM pada tahun 1996. Tapi masa tu sebab sekarang kita buat melalui tebuk lubang saja. Sebab itu patient hari keesokan the patient boleh balik. Pada tahun 1996, yes. Dulu pada tahun 1996 pembedahan dilakukan melalui open surgery, and imagine you buat open surgery on 200 kilo patient, what do you expect? Banyak komplikasi and death lah. So the idea was abandoned until 2003 when bariatric surgery is done laparoscopically. So antara pioneer di Malaysia termasuk Tan Sri Nur Hisham lah, our DG. Our DG is a general surgeon. He was in Putrajaya before, and he is an endocrine surgeon, and he embarked in rawatan obesity di Hospital Berjaya masa tu, and dia banyaklah buat. He actually one of the pioneers lah di Malaysia yang buat sleeve gastrectomy ke, gastric bypass ke. Di UKM juga Prof Jasni masa tu. Tapi between I think Prof Jasni left UKM, that leaves a hiatus. That's how I came back and restart balik the rawatan bariatric surgery. Yes. So basically apakah itu bariatric surgery? Okay. So what is bariatric? Sebenarnya bariatric in Greek means baros in Greek means weight. So bariatric surgery means weight related procedure atau surgery. Okay. So basically orang ingat surgery ni pembedahan yang besar, tapi sekarang ni everything dah become more advanced. So we do the operation melalui tebuk lubang kecil saja, sehalus 5 mm scar. Dan sebab itu majority patient either get discharged keesokannya selepas operation ataupun 2 hari selepas tu. And how long they can return to work? Some patient kalau office work 1 minggu dah boleh balik kerja dah. Yes. But kalau physical work maybe after 2 weeks lah. So basically ada banyak jenis rawatan. Untuk just explain to the audience malam ni memang tak cukup lah. It takes like 2 hari baru habis. Meeting on its own, conference on its own.
Yes. Sorry Prof, nak menjelas sikit. Ada soalan tadi dia tanya berapa anggaran kos untuk bariatric surgery? Well, I mean, depends. You buat dekat under government. Sebab dengan saya ada banyak option. Boleh buat under government atau buat under private. The only difference is under private cepat sikit lah. That's the only difference. Under government waiting panjang sikit. The processnya. Apatah lagi dengan recent COVID-19 punya pandemic ni. So banyak pembedahan tergendala. OT ditutup disebabkan oleh pakar-pakar bios terpaksa merawat lumus dan sacrifice themselves jaga COVID patient di ICU. So lately sahaja things are getting better, so hopefully they akan improve and go back to normal lah. Sebab sebelum ni saya on average buat 400 bariatric surgery setahun. So quite a lot lah. So kembali kepada harga. So basically secara umum kalau you government servant, you boleh pakai GL government tapi kena buat under government list lah. Tapi kalau you tak ada GL, buat under government list, kalau di HUKM mungkin dalam 5 ke 7 ribu ringgit. Tapi kalau you buat dekat private site, it can range from 23 ke 33 ribu, depends on hospital lah. Depends on hospital. Adakah ini termasuk dengan rawatan-rawatan seperti nasihat pakar dietitian ataupun psikologis sendiri yang mencuba membetulkan pemikiran tentang pemakanan itu sendiri? Adakah kos itu termasuk ataupun that's extra tu? Kalau di universiti ataupun di basically saya hanya boleh cerita pasal based on saya punya management lah. So but secara umumnya patient, ceritanya you ada masalah obesity, you dah try diet exercise tak berjaya, you dah ada diabetes tak ada control. So you dah sampai tahap di mana kualiti hidup dah tak ada, so you perlu bantuan. So basically some patient get referred daripada GP, get referred daripada klinik kesihatan, or they walk in. So they walk in, datang klinik kita akan terangkan secara umum mengenai rawatan obesity. Then bagi mereka yang berminat untuk buat bariatric surgery atau mereka dah memenuhi kriteria untuk buat bariatric surgery, kita akan admit patient untuk buat pre-op medical check-up. Dan pre-op medical check-up ni merangkumi semua detail medical check-up, termasuk blood test, ECG, chest x-ray, ultrasound scan, endoscopy. Pakar jantung akan tengok, buat echocardiogram. Kalau you ada diabetes, pakar endokrinologi akan datang nak make sure untuk optimumkan kesihatan dan optimumkan level diabetes mereka. Dietitian akan datang dan mulakan mereka on low calorie diet dan very low calorie diet. Physiotherapy also akan datang dan menunjukkan bagaimana exercise sebelum dan selepas operation. Then bergantung pada BMI pesakit. So kalau patient terlalu besar, then at least bulan dia kena start on very low calorie diet. Kalau patient tak besar sangat, mungkin 2 minggu on very low calorie diet. So selalu complete meal replacement dengan selalunya kita guna Optifast ataupun glycina dan mayotin. The idea of very low calorie diet is to reduce the fatty liver. Because bila kita nak buat operation on the perut, liver tu atas perut. Kalau liver besar, operation susah. So operation susah, increase risk. So this is why kita optimumkan saiz hati mereka, make sure that it kecilkan sedikit. Dan juga kurangkan visceral fat dalam abdomen supaya ruang untuk saya buat pembedahan lebih senang, hence risiko lebih rendah lah. So so lepas tu baru kita plan for the operation. So dari segi jawapan kepada soalan adakah kos ini untuk semua, so basically kos untuk pre-op kalau you ada GL, of course government free lah. Kalau you tak ada GL buat under public, mungkin dalam RM1,000 lebih. Kalau you bukan kalau you guna atau rawat under private, the pre-op range based on your BMI. So kalau BMI yang tinggi, banyak lagi test. Kalau BMI rendah, tak banyak sangat test. So it will range dalam 3 ke 5, 6K lah untuk pre-op.
tak termasuk dengan op. So every admission has its own cost. So but then I always tell my patient, this is an investment for your life in the future. Of course, yes. You ada banyak duit macam mana pun, if you live your BMI dengan 50 dengan ada diabetes, you might not be around in a year or two to enjoy your money. You are happily can spend on BMW 5 Series 400,000. You start the engine, the harga depreciate by 10% already. 40,000 dah hilang. You spend just 30k untuk rawatan kesihatan and make you lose at least 10% of your total body weight. You increase your life span by 5 ke 6 tahun. Now of course orang kata ajar di tangan Allah. Tapi ajar tangan Allah pun you kena usaha. You tahu federal highway tu sibuk, you melintas. You cari pasal. You tunggu sampai federal highway tu kosong, barulah safe. Yeah. All right. Okay. Thanks a lot. So we are coming up to the second break. So stay with us. Nanti Prof akan terangkan tentang bagaimana nak mendapatkan rawatan ataupun apa yang boleh dihubungi, siapa yang boleh dihubungi untuk rawatan di UKM. Stay with us for the short break. Okay. We'll see you again shortly. All right. So Hafsah, that was about you just now. Yes, terima kasih. Ada intro sikit untuk saya sebagai host baru. Tapi saya berbanggalah dapat join this show because I'm learning a lot actually from the first show itself. And I have a lot of questions myself. Some of them are actually asked by the viewers. So yes, kita macam liver actually is interesting tau Prof. Sebabnya saya banyak bekerja di sana kan. Antara saya ada berborak dengan Dato Dr Sri. Antara penyakit kulit yang berkait lah dengan obesiti ialah psoriasis. Betul tak? Tak tahulah kalau Prof ada ramai jumpa pesakit yang juga ada psoriasis contohnya lah. Tapi antara perkara yang saya notice lah dekat sini kan, kat Malaysia, ramai yang ada fatty liver kan, dia bila dia tak ada masalah kesihatan tapi dia boleh, bila dia buat rutin blood test ada abnormality dekat liver enzyme test tu. Dan ada soalan sebenarnya daripada kita punya pendengar di Facebook. Dia nak tahu pasal pesakit ada fatty liver, ada simptom tak dan apa diet yang perlu untuk reduce the risk untuk jadi fatty liver. Tapi antara yang kita cakap tadi ialah obesity itulah dia berkaitlah juga dengan fatty liver kan. Tapi mungkin Prof ada tips-tips yang tertentu yang spesifik. Very interesting question and very important pertaining to obesity lah, fatty liver. And fatty liver, so bila kita cerita pasal obesity ni, the top 6 medical problem yang berkaitan dengan obesity is fatty liver is one of the top 6 common problem associated with obesity. Tapi obesity is not the only cause of fatty liver. So what is actually fatty liver is bila you punya hepatocyte atau sel hati dia dah bengkak. Okay, so secara umumnya anything that increase your blood sugar, which insulin akan try reduce it and transfer it, and dia akan stimulate proses nama gluconeogenesis. That means it's a formation of glycogen yang akan gula yang akan disimpan dalam hati dalam bentuk glycogen. So this is the one that actually start the process of fatty liver. Okay, so antara the common cause of fatty liver, obesity is definitely number 1. So sekarang ni, so dulu dipanggil non-alcoholic fatty liver disease. Sekarang ni the name akan ditukar kepada metabolic fatty liver disease. MAFLD rather than non-alcoholic fatty liver disease, because of course from that name pun, alcohol is one of the commonest cause of fatty liver, which is because you're taking malt, which is sugar lah. Anything yang increase sugar intake.
Third is diabetes. They all cause fatty liver. Okay, so the process of fatty liver sebenarnya tak bahaya, but it's a tanda seseorang itu akan dapat kemudaratan hati dijangka masa lama. Because if the stimulus of fatty liver berterusan, you continue to be diabetic, you continue to be obese, the fatty liver akan change kepada steatohepatitis. So that means inflamasi akan berlaku di hati. So bila inflamasi berlaku, so contohnya kulit itu bakar, dia akan sembuh tapi dengan parut. So same, hati akan sembuh dengan parut. So ultimately, dia akan bertukar menjadi fibrotic liver. Okay, so selalunya kalau dekat HUKM kita test fibrotic liver, how fibrotic the liver is by fibroscan. Yeah. Dia ada fatty liver ada 3 grade 1, 2, 3. So after grade 3 dia become fibrosis. But the fibrosis is a bad sign already because it's a sign of where you are going into liver cirrhosis. Okay, so bila you sampai tahap liver cirrhosis, it's irreversible anymore. And if the cirrhosis is causing you to develop complication termasuk portal hypertension, that means one of the common problem is you muntah darah. Muntah darah dengan teruk. Okay, then it's irreversible. Darah dari kerongkong ya Prof. Betul. The only way to reverse that, you kena liver transplant. Lagi banyak kerja. Padahal benda ni this all are non-communicable disease, which you actually ask for it. So this is how dangerous fatty liver is. So the first thing untuk prevent fatty liver is to prevent glycogen deposition dalam hati. To prevent glycogen deposition dalam hati, you have to prevent taking too much calories. Simple. I'm not talking about fat. We're not talking about fat here. We're talking about sugar. So you need to cut down sugar to prevent from fatty liver. So if you are the fatty liver, the problem is fatty liver is not symptomatic. By the time you develop fibrosis and that affect the majority of liver cell, then you start becoming jaundice, yellow. Liver function dah tak ada. Protein tak boleh dibentukkan. Ni baru jadi gemuk air. Because you get hypoproteinemia and you get all the water in the blood vessel pergi ke tisu-tisu and jadi bengkak. Okay, and banyak lagi complications. Orang kata busung busung, ascites. Dia kadang orang terus pergi kat buatan orang, tapi sebenarnya busung tu antara salah satu simptom lah kalau dah terlambat sangat dah untuk masalah hati ni. Itulah soalan tadi bertanyakan ada simptom, memang tak ada simptom, dan diet as simple as reducing sugar, Prof? Yes, sugar is the culprit. Ya. Itulah, tak ada special diet, reduce the sugar. Adakah dikatakan nasi itu sendiri, rice is considered sugar? Well, rice is carbohydrate. So carbohydrate is basically sugar. It's just it only you have simple sugar or you have complex sugar, but there is still sugar. Yeah. The difference is you can check now sebab sekarang ni bila you beli barang kat supermarket dia ada glycemic index. So high glycemic index means that the absorption of these food digested very quickly and absorbed into the bloodstream. So that means you suddenly get high sugar level. So this is what we don't want because you get insulin spike. So when the insulin spike, then dia akan suddenly drop your blood sugar, make you lapar again, and in a cycle that glyconeogenesis berlaku, and the rest bila hati dah penuh, the sugar akan divertedkan and akan disimpan dalam bentuk fat, either in visceral fat ataupun adipose fat. So this is the bad thing about sugar lah. Alright, okay. So I think kita tadi menyebut bahawa untuk para penonton yang ingin mendapatkan rawatan dengan Prof Nick, Prof Dato Dr Ritza Kosai di UKM ataupun di hospital swasta, so bagaimana mereka boleh menghubungi tim ataupun klinik? Prof. Okay, so basically
Paling simple, actually you boleh message saya on, kalau you nak tahu banyak informasi, boleh message saya atau DM saya through my IG at Dr. Ritza Kosai. Alright. Or you boleh go through Facebook, UKMMC Metabolic and Obesity. Apa lagi saya ada? Actually TikTok account pun saya ada. Boleh message dengan tu. Ada before and after pictures also, ya? Twitter saya tak ada. Sebab saya suka letak gambar daripada bertulis. Right. Yeah. So is that on the screen? Is that correct? The IG address there on the screen? Can you see that? On the screen, kejap. Saya rabun sikit kena tengok. Oh yes. Dr. D kecil. D kecil. Alright, okay. So IG, so for those who are viewing, Dr. Ritza Kosai is accessible or approachable on IG. Memang banyak content, I believe, in your IG related to this field or this method. Ataupun WhatsApp saya je. WhatsApp saya boleh. 01936344407. Semua patient saya nombor saya. Alright, you have that. 019 36344407. 36344407. Okay, you all have the numbers there. Okay, WhatsApp or IG, Facebook pun ada. Maybe one final question, Hafsah. We are beyond 10 o'clock already. Memang menarik topik ni, tapi we have to limit our time. Itulah rasanya kalau nak borak banyak lagi soalan, tapi kita ada dua soalan yang I think straightforward. Ada yang tanya secara I think general lah, dia tanya mana yang lebih mudah turunkan berat badan, lelaki ke perempuan? Okay, interesting. But to be honest, nothing to do with gender. It's everything to do with your activity. Okay, so if you have kita buat seorang lelaki, seorang perempuan, berat sama, BMI sama, buat sleeve gastrectomy, post procedure, the girl memang very active, every day Zumba, pergi gym, jaga makan. The other one is just harapkan operation and then just still live sedentary lifestyle and doesn't actually change the lifestyle. Okay, macam saya kata, you want change, everything has to change, from the past has to change to something new, then the girl wins, full stop. Okay. And there is no such thing as kita bagi rawatan and you just duduk diam. And this is why I kata it's nothing to do with gender. It's to do everything about what you do in life and what your activity is. So it's equal. Yeah, we're talking about gender equality here, no doubts. Obesity is gender equality. Whether you succeed in losing weight or whether you lost in losing weight is all about what you do in your day-to-day basis. So if you incorporate healthy lifestyle and exercise every day, jaga betul-betul makanan, then same, boy or girl, man or woman, same. Yeah. Talking about equality just about all this politically correct mentions, what do you think of people who say, look, why are you fat shaming or body shaming people who are fat? I mean, they are proponents of those people who say, look, there's nothing wrong with me being fat, or you are just shaming me in public or something like that. So to that, what would you say? So normally people see, I mean, we have done a lot of research. I'm a surgeon, but during my training, we do a lot of research, and we find that people who body shame others, they actually are the one who has psychological deficit, and these people have low self-esteem. So the reason why they do shame people is just to make them feel better. Yeah. So those who got shamed, they are actually shaming you because they are lower than you. Simple as that. That's how you win. Yeah, there's no place for shaming and same like macam kes yang viral sekarang yang bully, budak-budak sekolah ada bully. Sure. What is there of bully people? What is there of bully people? They are just
Yeah, because they just want to show that they are better, but actually they are lower. Yeah, itulah the comment that these people who we recommend to have treatment or at least to go for a visit to talk about their weight. Sometimes they say, look, I'm okay the way I am, or that's what they are telling us. People who are advising them to manage their weight, they are saying that we are fat shaming them. So how to overcome that kind of comments? That is a different thing lah. That is kalau that is the personal problem, personal issue. You know, we give advice and then diorang terasa. I think you know, obviously they, you know, when you are obese, I'm pretty sure you know, there will be some psychological issues, lack of esteem, lack of confidence, and you just need something that trigger their mood of that day, and that's probably why they give you this sort of comment. But most of these patients, some patients tak ada insight that they are actually obese because they tak ada penyakit lagi. But once they start having arthritis, they can't walk. That's when they seek a doctor, and normally I get a lot of referral from orthopedics lah, Asri. Yeah, of and course. because most of the issue with joint problems is because of obesity, and they need to lose weight. Definitely, yes. And when they lose weight, they don't actually all these symptoms resolve. So people yang dah ada symptoms and actually affect quality of life, these are the ones that will seek treatment and want to go for treatment that make them lose a lot of weight lah. Whatever, obat ke, balloon ke, you know, bariatric ke, yeah. Alright. So, biasalah kita buat program ni Prof, supaya orang kat sana dan tak malu untuk dapatkan nasihat untuk turunkan berat badan, untuk rawat, untuk kuruskan badan, supaya in the long run dia akan ada quality of life yang lebih baik lah. Dan I think give us one last question, nak mengelak sikit. Apa tu, ada satu soalan daripada Twitter, tapi dari segi apa peranan kerajaan dari segi polisi, macam contohnya lah baru-baru ni persoalan, perlukah kita tutup kedai yang 24 jam, kedai makan 24 jam? Adakah ia boleh membantu untuk mengurangkan masalah obesiti di Malaysia ni? Ada juga netizen yang nak tahu juga. Saya rasa kalau berdasarkan pengalaman di luar negara mungkin ada peranan dia. Apa pendapat Prof? I think you know, if you look at macam even UK pun, you know, contohnya macam Winter ke, kedai most of the shop tutup awal, but the obesity rate is still 40%. How do you explain that? You know, Big Mac, I mean the McDonald's are open 24 hours. At the end of the day, it's the society. You can blame the kerajaan, you can blame kedai mamak. It's the society. You know, why not? I'm happy to go to kedai mamak at 4 o'clock in the morning, tapi janganlah makan banyak. Makan just untuk the taste, untuk the satisfaction yang saya makan roti canai pukul 4 pagi sahur ke something like that lah. So for me, I have no issue if you're not open, you know, 24 hours a day, 7 days a week. There's no issue. It's the individual that go to the place. You know, everybody has to eat. At the end of the day, everybody has to eat. So, but if you eat a lot, then your life may be shortened, of course. Or if your life is long, you develop stroke or heart attack, you tak ada quality of life for the next 10 to 15 tahun. So actually, it's still, it's a free country, it's a free world, it's actually individual choice. Yeah. Okay, so you know, we are all adults. It's difficult to advise. So sebab itu, you know, at the end of the day, you know, over the past decade, okay, if you look, betapa banyaknya advertisement, awareness created by the kerajaan of the dangers of every medical problem that is di dunia ni. But the rate is makin meningkat. So for me, I think, you know, obviously in an ideal world, prevention is better than cure. But if you come to a real world where
cure is now the main target, then why not we have the best cure to cure somebody who already have the medical problems. So my point is, bagi sesiapa yang dah terlewat dan dah terlajak obese dan tak boleh reverse balik and dan dah ada banyak masalah, kita dah ada all sort of kepakaran dan rawatan yang boleh tolong. And ada banyak jenis mode atau modality yang boleh merawat mereka. So there's no shame of going for bariatric surgery if that improve your life and improve quality hidup seseorang itu, and memanjangkan umur mereka atau reduce the risk of major medical problem jangka masa lama. People kata tak achieve shortcut. What shortcut? It's actually the cleverest way. Because most patient cakap, doktor, berat 150 kilo, dah ada diabetes tanpa kawalan. And then dia kata kawan-kawan saya tak recommend sebab bahaya dah buat operation ni. That is actually wrong. Because you see, if you develop stroke, okay, hari pertama kawan-kawan anda akan datang melawat. Setahun selepas stroke, do you think kawan-kawan anda akan datang melawat anda? No. So think about yourself first. Care about yourself first. Oh, yeah. So that's very the point. Very true. Yeah. Yeah. All right. Okay, I think we've come to the end. It's way beyond the targeted time that we ended, but it's very interesting. So I think, in summary or in conclusion, I think we know that obesity is a problem and it can be managed, but it has to come from our side. We have to reduce the intake of fatty and sugary food and drinks. And we have to exercise and find the time and the motivation to exercise. And of course, if we do have the problem of obesity, and do seek treatment and advice on this. Yeah. So, Hafsa, anything on your side before we end? Because we do have a photo op. Yeah, after this, Prof, don't go in. Yeah? Okay. Betul. Sebabnya macam kita dah cakap tadi, macam ada orang ada beranggapan asal kita doktor bercakap je mesti kita cakap pasal ubat, pasal pembedahan, tapi tak macam kita nampak kat masa awal show tadi, kita banyak bercakap pasal pencegahan. Okay, untuk elakkan daripada jadi 100 kg tu sebab dah sampai point tu susah nak tarik balik. Tapi kalau misalnya kata dah macam morbidly obese dan perlukan rawatan, kita tak naklah orang rasa macam ada stigma untuk dapat rawatan juga, sebab long run dalam jangka masa yang panjang komplikasi lagi tinggi. Jadi lebih baik dapat rawatan cepat daripada lambat. Dan yang dah ada yang belum lagi jadi morbidly obese ataupun belum obese, belum overweight, cegah dari sekarang. Mesti ada kesedaran dulu, sebab kalau tak ada kesedaran kita tak akan exercise, kita tak akan jaga makan, kita tak akan dapatkan rawatan kalau kita obese. Jadi kesedaran tu sangat penting. Ibu bapa yang ada pun saya rasa sangat penting untuk jaga pemakanan anak-anak juga. Itu memula daripada usia pediatric kids. Yeah. Betul. Dan terima kasih juga pada viewers yang banyak tanya soalan. Mungkin ada yang terlepas pandang, kami minta maaf, tapi rasanya insyaAllah kalau ada peluang kita boleh jemput lagi Prof untuk second talk maybe. Yeah. Oh, anytime. Anytime. I'm pumped up to answer. Yeah. Okay. So just a quick photo op there. I think one is taking that. And tadi Prof sebut pasal kedai mamak tadi, kawan saya Ahmad Razif Basrom tu, dia memang kegemaran dia mamak Zubair dia tu, so lega dia. And dia masih slim walaupun hari-hari pergi kedai mamak. Yelah, makan tapi exercise lah, kena burn the calorie, betul tak? Kalau betul. Yeah. Alright, photo is there. Alright, so thank you everyone. Thank you Prof for spending your weekend night with us on this chat show. My pleasure, my pleasure. Yeah. Itulah, we look forward maybe some other form of collaboration. Dr. Hafsa also, thank you very much. Look for. Yep, and we do have just a short music clip. One of our ex-Jasin juga. Diorang ni pandai-pandai ni, Prof. Ramai pandai-pandai buat music, buat the clip, video and all that. So, kita boleh jamming lah, kita jamming lebih. Oh boleh, itu ada kaki memang ramai. My batchmate Idaham, Razif semua tu memang kaki band semua. Yes. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Prof, thank you Dr. Hafsa, and also behind the scene we have Izwan Samad, our 87 batch who's our tech support there. Thank you very much Izwan as well. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and bye bye. Inshallah we'll meet again some other time. Bye everyone. Assalamualaikum. Bye.
Ritza